Vengo de cerca del Cambridge, estaba en una ciudad de Ely, así se llamaba, una ciudad pequeña. Ahí era un depósito con las obras, las cargué, 3 días manejando porque he pillado tráfico y todo esto. Y bueno, el tema de Brexit, sí, ahí he visitado mucho en la aduana y para subir en el barco y todo esto. No sé qué cargamento llevo, pero sé que se trata de unas fotografías, unas obras de foto o algo así. Sí, claro que es diferente, porque a ver, el valor de la mercancía es más grande, tú tienes que vigilar la mercancía, tienes que dormir con cuidado en la noche, en los aparcamientos, porque en Francia se roba mucho y todo eso, no sé si lo sabes, y hay que vigilar, claro. Y además les conté a todos mis compañeros que llevo obras y todos estamos muy curiosos para ver, porque claro, me han hecho un montón de preguntas. ¿Qué es? ¿Es un tipo de Picasso o qué? Yo qué sé, tío. Digo, no, es que había fotos y todo eso, pero no sé, es que no he abrido, no he visto ni nada. Me ha dado un libro de regalo y lo tengo en el coche pequeño y es un libro con fotos y es interesante, sí, me da curiosidad para verlo, en serio. Doncs l'exposició va ser un encàrrec que vam fer a Broomberg Chanarin, que és una parella de fotògrafs. Van començar com a fotògrafs i editors per la revista Colors i a partir d'un moment van començar-se a desviar del que era més el fotoperiodisme o la fotografia més documental i van començar-se a apropar a la fotografia més artística i des d'aquí és on jo els contacto per fer una exposició aquí a la Fabra i just estem comunicant que s'estan separant com a parella artística. Això què vol dir? Doncs cada cop es queden com... Tenim ganes de fer alguna cosa amb la Fabra, però què? Perquè ja no estem col·laborant junts. Llavors, a partir d'aquí vam fer una deriva bastant gran de moltes propostes i al final, pel Covid, pel Brexit, per una sèrie de coses que realment no ens esperàvem, doncs vam acabar fent aquesta idea de fer una retrospectiva com la seva última gran exposició, però que no tingui res a veure amb aquesta idea de la retrospectiva clàssica, que no anés a mirar el passat des d'una mirada nostàlgica de tot el que ha fet aquesta artista, sinó de mirada fins i tot cap al futur, de sorpresa, com podem mirar cap endarrere des d'una mirada sorpresiva. I llavors, a partir d'aquí, parlant-ho molt, vam arribar a la conclusió que una de les maneres era enfocar-ho això, com que els artistes s'havien mort, que en el fons és el que ells em deien molt sovint quan em parlaven que s'havien separat, deien tant els nostres editors com els nostres galeristes, etc., de cop ens diuen això és com un suïcidi artístic perquè tot el que heu guanyat, l'èxit mundial que heu aconseguit, de cop és un altre cop a la casilla de salida. You know, I just came here for the first time last week and the show opened about a month and a half ago because we were living in a time of COVID and it wasn't possible to travel to Spain. But actually that really worked for us because neither Adam or I could come here and we couldn't interfere. And although we had kind of made this conceptual gesture to die, there was the temptation to, get involved and make suggestions and kind of steer the curatorial team. But because we couldn't be here, we really were completely absent. And Joanna and her team, and Ellie, and Monica and Clara, they took all of this material, much of it they'd never seen before and they knew nothing about. And they created a show that has a real logic to it and there's a path, you can see it. They've figured out their way through the work. And I think another person, another curator, another space would have done it very differently. Aquesta idea que quan mor l'autor com a autoritat del que vol dir una obra, del que és tot un llegat, què passa? Doncs que de cop apareix el lector, apareix la interpretació, apareix la institució com aquesta autoritat que de cop posa nom o posa significat a l'obra.
I llavors em va semblar molt interessant unir aquest concepte amb la idea que estem intentant treballar des de la Fabra, des de que jo en soc directora, que és aquesta idea de qüestionar la institució precisament no com a font de saber, sinó com a font de participació i espai públic del que ha de ser la relació entre art i societat. No? Journalists have a responsibility to report facts and information, and artists don't. Artists don't work with facts. They work with ambiguity and with fictions and with facts, but you're never quite sure what's true and what isn't. And that's the case with a lot of our work. I mean, there's a lot of stories there, but you're never quite sure whether it's been invented or whether it's real. And we always played with that a lot and really took a lot of joy in inventing truths. War zones offer something which is very specific. It's a kind of laboratory for understanding human behavior. In the context of a war, everything is slowed down, actually. It's the inverse of what you'd expect, because you think of war as being very dynamic. Actually, a war zone is a very slow space. Things happen very quickly, but then most of the time, it's a very boring place. And there's a lot of anxiety, of course, and the possibility of violence. Like when you take a photograph of somebody who's in pain, for whatever reason, political or emotional or physical pain, what does it mean to take that photograph and then transform it into an image? And then that image becomes a commodity that is then shared and has a value. And the value changes depending on the context that it's seen. If it's seen in a newspaper as a piece of journalism, it has a value. If it's seen in an art gallery or a museum as an artwork, it has a different value. And these different economies collide. And very often the people who participate in the picture, the people in the picture, the subject, very often those people are very unaware of this whole ecology of the image and the value and the economy of the image and the idea of the image as the photograph as a currency that is being traded. There's so much room here, you know. The ceilings are so high and there's just so many square meters of space, and you know, the idea of the show really came from this availability of space. In a way, it sounds kind of very simplistic, but there's space here, and so the idea came, let's take everything and bring it here because we can. So much art, I feel, comes out of practical kind of considerations like that. So yeah, we're both alive, but the person that was our collaboration is dead, and this is the funeral. And it's not a, you know, it's like when somebody very old who had a good life dies, it isn't a sad thing, it's a joyous thing, and that's how I feel about it.